Dear learners, I was interested to discuss this before you preposition in last special video of mine. I gave you a shortcut idea about this preposition. Preposition is very especially largest chapter of course you know. Without practicing in this section, I should share with you that the contemporary of mine is throughout the whole country who are engaged in teaching methodology teaching English I will request you all who are teaching at least please discuss this with your, it is my request, not advice. Request is at least you may discuss 5 to 10 minutes in front of your students. We can start students who can't understand, especially that is called this language settle. On that time you can tell is one sentence in Bengali, another sentence in English. In the chance that hidden especially quality the student who have, but they cannot express it befitting is a manner or not is getting chance and opportunity. I do believe one matter this student is who have understanding power and quality, but they do not is get neither teacher nor family member, not any assistance especially from any sector and section, and especially their deprivation start is from primary section we are is getting. Then secondary section is when they come they do not is get such kind of environment what is being obtained is by college cadet students, and all they are also deprived. And cadet especially colleges throughout our country, of course many female students is who are getting opportunity to learn from class 6 to SSC in this section. And on the other hand, especially that school they get is English discussion, but actually I got no idea how many schools is throughout the whole country English is especially class is taken in English is like the cadet colleges. I do not have any idea, but my question is that is who are engaged in this is profession teaching English, practice is at home. New teachers especially of honors colleges as well as public and private universities throughout the whole country. Of course, teaching methodology, I do not wish to retail anything, but you may especially collect lot of PC book on that is a matter. Read the books properly. After that, you can go in front of big mirror. By going in front of big mirror, of course, you can record your own voice, and you especially that school notice is especially after speaking, delivering speech. How far you have done well. My students is who have become university lecturer in English, getting is double first class both honors and masters. I advise to see them in the chai, and they especially perform that is called this section, and they recorded is their voice, and they also just discuss in front of the big mirror. Some students of mine who are at college and university level, they used to deliver their lecture in front of big mirror to acquire his speaking skill, and in the time of speaking, especially in front of students, they do not have any kinds of care and fear. They are speaking spontaneously as well as without especially uttering any incorrect sentence. So the newcomer throughout the whole country, there are some students I have noticed, especially in my varsity life, they could understand this language properly, could write in the examination properly, but especially if I ask them any question they started etc. It means they were not expert in this especially speaking sector and section. This in which and that of course I should share. If any person, if you ask any question to any person, if he tells you one word, you kemon achen, ইউরা কি ইটিং করছেন, ইন দি চ্যান দ্যাট ইউ মাস্ট নট স্পিক ইউরা কি গসিপিং করছেন, ইউ কোথাও থেকে কামিং করলেন, এইভাবে কিন্তু বলা যাবে না। ইউ মাস্ট নট স্পেশালি দ্যাট ইস ইট ইস কল্ড ইস এ ডিস্টোরেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষাকে বিকৃত করা। You must not have any right to especially perform this task. I need to share with you firmly, strongly. If you perform this task, of course, future generation will get especially downgrade. Will get downgrade. Well, especially that is called face lot of problems. Of course, there is getting. Do not spoil your career. Do not spoil the future of our students throughout the whole country who are trying their best to develop this their quality.
Only handful of students throughout the whole country, they are getting chance and opportunity to read in cadet colleges, both girls and especially that is called boys. I noticed their quality. And again, I also noticed the students who are reading in Dhaka Cosmopolitan City under British curriculum, their skill is especially sky kissing skill. At the special at class 4, they are learning is British curriculum, and they are learning at 4 physics, chemistry, math, biology in English version. And this book are written by especially foreigners. I noticed their book, and they are getting especially standard education. Of course, they are getting, but our students who are staying in rural localities, they are deprived always, and their deprivation started before their birth. In which and that they are deprived, especially primary section, secondary section, even higher secondary section. As I am examiner of board higher secondary section, especially they also face the problem. Many students can't understand syllabus at all. They do not have any knowledge even on syllabus at all, and if they cannot get especially pass mark 10 subject A plus জোটে না, 10টা সাবজেক্ট পরীক্ষা দিয়ে প্লাস পাচ্ছে না কিছু ছাত্রছাত্রী আছে। There are some students, of course, especially by appearing 10 subject, and that particular guy does not get a plus. So, who are responsible for it? For whom justice especially should I speak? But in this section is the person who are parents throughout the whole country. Please take necessary steps for the education of your sons and daughters, through which it is possible on the part of yourself to get a bright star in the darkest sky of your family life. To get the brightest that is called star is in the darkest sky is in your family life, social life, political life. This and that you can take a step, but if you depend on a school or college only, especially that is called the person who are teaching, you cannot be successful. To make your sons and daughters successful, you must budget some time. Honorable primary school teacher, secondary school teachers, college sector and section who are engaged different places, both government and non-government, you are requested to take personal steps for your sons and daughter, for your family member, but don't depend on teachers only, and it will not be helpful, of course, and you must take a step. But you need to teach your sons and daughter how to make sweetmeats at home. You should not purchase only sweetmeat from the market. আমার প্রস্তাবটা হলো বাজার থেকে কেবলমাত্র সন্তানদেরকে মিষ্টি কিনে খাওয়াবেন না, সন্তানরা যেন মিষ্টি তৈরি করতে পারে এই কৌশলটাও শিখাই দেন। It means especially students are accustomed to commit to memory, vomit to paper, passing the examination, coming out successfully, and you are clapping his hands. By especially students are dancing by beating their armpits. By beating their armpits, students especially started to just jump. Distribute sweets, truck and truck is especially, and kg sweets are being distributed. But of course, I should share with you, before this coronavirus, we have noticed the result of Dhaka University admission battle, and after the coronavirus this year, we have also noticed especially, that is called result of Dhaka University. Obviously, we are waiting towards the result of Jahangirnagar University, other universities respectively of this country. But it is sure that is especially the sagacious person, specialists of this country, of course, you are getting, that is called, there is no want of a plus in this country, but especially the people are going to be hurt, meritless. Our students are going to be meritless. Now let me come to discuss something. Seek for. সিক শব্দটা দেখার পরে আপনার কাছে মনে হচ্ছে অসুস্থ, আর সিকের পরে যখনই ফর লাগানো হবে তখন এর অর্থ হলো কোনো কিছুর জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া, বেকুল হওয়া। You must understand this matter. But if your especially son or daughter, of course any person will write seek for, if he gets this in a sentence, the boy is seek for, then you can write is a knowledge. You can especially, that is called right, seek for is a knowledge, seek for education, seek for is a sweetmeat, seek for is a good book, seek for is especially that you are getting pineapple or sugar cane, something like that you can write. Whatever is might be, I should share with you something, but you should not write seek for is medicine, because seek for শব্দটার অর্থ হলো কোনো কিছুর জন্য আগ্রহী হওয়া। এখানে ওষুধ কেনার কথা বলা হয়নি। যেমন ইংরেজিতে আপনারা সবাই জানেন আছে
cats and dog মুষলধারে, it has been raining cats and dog, তাহলে এখানে বিড়াল কুকুর কি ঝগড়া করতেছে না। তারপরে কি আছে, তিনি পাকা মুসলমান, হি ইজ আউট অ্যান্ড আউট মুসলিম, আউট অ্যান্ড আউট মনে হচ্ছে বাইরে বাইরে। Whatever is might be dear students is throughout the whole country who are listening my voice, you have learned especially that school one thing, a little learning is a dangerous thing. তোমরা যদি এই কথাটা ভাবো, জীবনও কোনো দিনই পারবে না এই বিদেশি ভাষাতে অনর্গল কথা বলতে। তুমি এটা প্রবাদ বাক্য মাত্র, আর কিছু না, প্রবাদ বাক্য। তো ভাষা আন্দোলনের দোহাই দিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে যারা পিছনে ফেলে রাখে তারা আমাদের বন্ধু কিনা একটু হিসাব করে দেখবা তোমরা। ভাষা আন্দোলনের দোহাই দিয়ে আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে আন্তর্জাতিক মান থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কোনো মানুষের নাই, আমি এটা ওপেন ফিল্ডে বলতে চাই। ভাষা আন্দোলন ঠিক আছে, whatever is might be especially we got is the people of this country got there is the freedom in exchange of blood. The people of this country got is opportunity to speak in Bengali in exchange of blood. You are getting, especially the English administration deprived is years, they rule this country 190 years. The battle of Palasio of course is getting, especially Nawab Siraj-Dowla dedicated his life at the age of 25 only. Mir Jafar Ali Khan of course especially notorious is a traitor. This particular person especially of course was another Shimar, was another justice, especially this and that you are getting criminal. Hitler of this world who did this such kind of atrocity, brought destruction, downfall, especially for the people of this country. Patriotic Shiraz did many things, but only one person cannot accomplish every work, and he was encircled by the help of enemies. Ghoshati Begum, his khala, maternal aunt, but this particular lady became bitterest enemy that you are defending, whatever might be. Then appetite for means khuda, agroh. He has appetite for the Holy Quran, for reading Holy Quran, Hadith or religious book you are getting. Ambitious for প্রত্যাশা করা, আশা। The meritorious boy is ambitious for gaining highest education from India or from England, Ireland, Scotland, or justice German or Canada, America, Australia, Charles Darwin International University are getting, of course and especially he is interested to gain education is from Sydney. I think you have understood this matter. Aspiration for Akankha. Aspiration for Akankha. His father has aspiration is especially to train her, to give her highest education is from the University of Dhaka, Calcutta, Madras, Bombay, other justice special world-ranking university of the globe. And throughout the whole country, of course in the world, of course our students are getting opportunity to cross the border by facing embassy in Dhaka. You are getting embassy of Canada, embassy of America, and embassy of Japan, embassy of Norway, embassy of justice especially getting Ukraine, embassy of US getting Russia, embassy of German, embassy of Japan, embassy of other countries of the world. Our student can easily go abroad by crossing the border to gain higher education, highest education. I am not discouraging our students to read in our country. Of course you may read, but the person who have ability and capacity, financial ability, you can go. Ask for প্রত্যাশা করা বা চাওয়া। I asked for a book dictionary, Oxford Cambridge, Longman Dictionary from the librarian of this special library. Whatever is might be desire for প্রত্যাশা করা। The boy has desired is for memorizing the whole Quran to become a Hafiz. Eager for আগ্রহ। The boy doesn't eager is for smoking, for gambling, for cheating, for hijacking, for doing especially antisocial task connection from the society. Greed for লোভী হওয়া। The man has his greed for gambling, for smoking, for doing ugly activities and action in order to create anarchism, terrorism, suffering, sorrow, distress, agony, pain, and conflict.
whatever is might be, I should share with you something this and that you are is getting. Thus you can gain is knowledge, inclination for agraho. Our student is should have inclination or intention for gaining higher education, and especially that age befitting is equality, time befitting is equality, which will be helpful is for them to get job is in job market. They are learners. You may follow different papers, of course. Candidate should have just speaking quality and writing quality. Should be expert in writing, should be expert in speaking, then he will be appointed. প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের বোঝার জন্য একটা তথ্য বলো ওদেরকে। A gentleman especially who is MD managing director of a justice company, but he knows English very well, but he can't speak. তিনি বলতে পারেন না, বোঝে। He understands is something especially this and that he called some people to appoint them, but especially there is a condition: the person who would be able to speak fluently, he will be appointed for this section, because he is to go to abroad for purchasing his raw materials, kachamal kine ante hobe, other thing, especially strongest young man he is interested to appoint. I should share with you something. তাহলে এমডি সাহেব বলতেছে, আমি তোমাদের সঙ্গে বাংলা বলবো, তোমরা আমার সাথে ইংরেজি বলবা। যে ভালো ইংরেজি বলতে পারবা তাকে আমি নিয়োগ দেব, যে ভালো বলতে পারবে না তাকে নিয়োগ দেব না। এর অর্থ হলো কি, শিক্ষার্থী তোমাদের জন্য বলবো, সেটা হলো এমডি সাহেব নিজে ইংরেজি বলতে পারে না। এমডি সাহেব নিজে ইংরেজি বলতে পারে না, তিনি বুঝে। বলতে না পারার কারণটা হলো তিনি টলেন না, তিনি ইংরেজিতে কথা বলেন না। এমনকি বাংলা ভাষাতেও তুমি 10 বছর কথা না বলো, 15 বছর কথা না বলো, দেখবা 15 বছর পরে বাংলা ভাষা বলতে তুমি যদি বলতে চাও, তখন দেখবা বাংলা ভাষাটা তুমি সুন্দরভাবে বলতে পারবে না। Of course, you are getting the language is what you do not use. You are getting. You cannot especially speak fluently in that language. Later on, Mr. MD started to ask this question in Bengali, and one after another is, of course, you are getting. First candidate was called. প্রথম প্রার্থীকে ডাকা হলো মিস্টার এমডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ওনার অফ দি কোম্পানি, কোম্পানির মালিক। প্রশ্ন করতেছি, তোমরা যারা চাকরি প্রত্যাশী তাদের জন্য বলছি আমি। প্রশ্নের সম্মুখীন তোমরা হবে অবশ্যই। তোমরা যারা অনার্স মাস্টার্স করো, আফটার পাসিং ইউর অনার্স অ্যান্ড মাস্টার্স ইউ উইল নট কাট গ্রেস ফর দি হর্সেস। তোমরা তো ঘোড়ার ঘাস কাটবা না, নাকি কাটবা? ঘোড়ার ঘাস কাটবা না। You will not cut grasses for the horses. You will get a job. The person who are interested to get a job is job market, but job market is a difficult complicacy you are getting, and there is a complexity here. Mr. MD asked a person. তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করলো, সে আমতা করে জবাব কিছু দিছে, অর্ধেক বাংলা অর্ধেক ইংরেজি, ভালো করে বলতে পারে নাই। বলছে তুমি আসো। সেকেন্ড ক্যান্ডিডেট ওয়াজ কল্ড। সেকেন্ড ক্যান্ডিডেট কথা বলতে 10টা সেন্টেন্স বললো, তার মধ্যে একটা সেন্টেন্স সে বাংলায় বলে ফেলছে। একেও বাদ দিয়ে দিল এমডি সাহেব, বা তুমি আসতে পারো। তৃতীয় ক্যান্ডিডেটকে ডাকলো, তৃতীয় ক্যান্ডিডেটকে বললো, প্রথম শর্ত দেওয়া হয়েছে, আমি তোমাকে বাংলায় সবগুলো প্রশ্ন করব, তুমি ইংরেজিতে জবাব দিবা। তুমি একটা যদি বাংলায় বাক্য বলো, তোমাকে সাথে সাথে আমি ক্যান্সেল করব। বাংলা বলা যাবে না, ভুলও বলা যাবে না। I should share with you something, of course, after this and that, especially that is called, and the Mr. especially MD started to ask question. প্রশ্ন বলা শুরু করলো, and the special candidate also spoke spontaneously without especially facing any problems and troubles, and especially he spoke everything like a gentleman, polite man, gorgeous personality. After this and that, Mr. MD asked his manager, GM, general manager, Mr. General Manager, yes sir, appoint him. একে নিয়োগ দেন। আমার থেকে অনেক সিনিয়র স্যার, উনি রিটায়ার করছেন। ওনার সঙ্গে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড থেকে একদিন আসতেছিলাম। তো তোমার একটা ডিস্ট্রিক্টে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রিন্সিপাল নিয়োগ দেওয়া হবে। ওই স্কুলের সভাপতি হলেন ডিসি সাহেব। ডিসি সাহেব বিদেশে লেখাপড়া করার সুযোগ পেয়েছেন, ওনার ইংরেজিতে অগাধ পাণ্ডিত্য। তো ওনার এখানে ছিল যে কোনো ক্যান্ডিডেট প্রিন্সিপাল হিসেবে যেহেতু নিয়োগ পাবে, গাড়ি পাবে, বাড়ি পাবে, অনেক কিছু পাবে, যদি কেউ বাংলা এক লাইন বলে ফেলে হঠাৎ করে বা
থতো মতো করে বা ঠিকমতো বলতে না পারে, লেখা তো আছেই, তো সেখানে এক একজনের সমস্যা এক এক রকমের হলো। একজন কথা বলতে বলতে আঞ্চলিক ভাষায় বলে ফেলছে, আরেকজন কথা বলতে বলতে একটা বাংলা বলে ফেলছে, আরেকজন কথা বলতে বলতে উচ্চারণটা ঠিক মতো করতে পারে নাই। এরকম অনেক জায়গায় উনি যে অন্তত 20 জন ইন্টারভিউ নিচ্ছে, একজনকে উনি পেলেন যিনি শুদ্ধভাবে সব কিছু বলতে পারছেন, এবং ডিসি সাহেব ওনাকে পছন্দ করছেন, ওনাকে প্রিন্সিপাল হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছেন। তাহলে এখানে কি বোঝা গেল? বয়স যতই হোক না কেন, প্র্যাকটিস না থাকলে কিন্তু পারবে না। বয়স যতই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। I should share with you something. Nati is Hafiz of Quran, Baba is not Hafiz of Quran, and especially grandfather is not Hafiz of Quran, grandson is Hafiz of Quran. Then Hafiz of Quran should be able to lead this Tarawih prayer, of course there is getting. For this is the reason especially that is called the senior is faculty members of different subjects throughout the whole country who are listening, especially my voice, my tone, my intention, my thought, my conception, my ideology, my philosophy, my psychological especially matter. You are requested to share this thing is with your students is so that your student is can be competent is figure for this is country as well as international markets. I do believe is one thing that you have understood is me what I wanted to tell, and the person especially who are senior is guys want to get appointment is more than 20 candidate or applicant is for only one post is principal of English medium school, but Mr. DC appointed is one who has all round is quality, proficiency, efficiency, dexterity and skill in speaking, not only this but also pronunciation, intonation, etc., courtesy, gentility, purity, humanity, etc., every side he noticed is everything. Because I should share with you something, thus especially he said is yes Mr. X, you are right, I will appoint you as a principal of this college, such kind of opportunity will be given. Mr. Principal, especially new appointed principal said thank you sir. তাহলে তোমরা কি বুঝতে পারলে আমার কথা থেকে? যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং ইউনিভার্সিটি থেকে 2টা ডিগ্রি নেওয়ার পরে 2টা সার্টিফিকেট যদি তোমার বাসায় এসে বাক্সের মধ্যে রেখে দাও, আলমারিতে রেখে দাও, তোমাদের সার্টিফিকেট যেমন রাখবে তেমনই থাকবে। যদি জ্ঞান চর্চা করো হবে, যদি জ্ঞান চর্চা না করো হবে না। কিছু যদি করতে চাও জ্ঞান চর্চাই করতে হবে, আর যদি কিছু করতে না চাও সেটা তোমার ব্যাপার। But I should share with you something, of course, the person is you are interested to utilize his knowledge and quality, capacity, sagacity and tendency, and that particular is the guy should practice is deeply over this is the matter, multidimensional is the matter, of course there is getting, and especially when getting job you must study. Going to Chittagong Bhatteri, I should share with you something, especially one of my relatives who was Major, Army Major, later part of his life he got is the special promotion to the post of Major General. By being is the Major General is he got retirement. I noticed especially him. On that is the time I was a student of Chittagong University. I especially noticed him. He was a special instructor of recruited is the army officer. I mean just especially the person who are taking training that place. I noticed is the many books in front of him. He was reading like a student. He was reading like a student is the army major, and especially step by step is he got opportunity to go E1, and in this and that he became a very famous person from in Bangladesh. He showed his credit, former is the VC of BUP, Bangladesh University of Professional, by being justice, and he worked with different post in this country. He was GOC of especially Rangpur is the cantonment. I should share his name is Major General Salahuddin Miaji. Major General Salahuddin is Miaji. I should especially I noticed this thing that he studied this especially like a student. So especially the person who are engaged in this is a profession. The person is your junior is to me, you may obey me. The person is your contemporary, you can follow me. The person who are senior is to me, you can request you can receive my request on behalf of myself. Whatever is might be, I do believe is this matter that develop the quality of student throughout the whole country so that we can get developed nation. Long for প্রত্যাশা করা বা আশা করা, I long for to go to Makkah in order to accomplish his Hajj with other person.
In this year 10 lakh has assembled at Arafat. Many persons could not go. Bangladeshi pilgrims, especially more than dozen, who breathed their last, died there. Many of them especially are buried in that country. Whatever it might be, may Allah be gracious on us so that it is possible on the part of us to visit that land where Muhammad sallallahu alaihi wasallam is sleeping. Opportunity for কোনো কাজের সুযোগ থাকা. The man could not utilize his opportunity for his life, for his family, for his society. You are getting in the chance that you must know how to apply, use, especially preposition. Then opportunity. Opportunity is the word that you are getting after opportunity. You must apply here for, not in, or that is called you cannot apply here in, you cannot apply here upon, you cannot apply here of, you cannot apply especially other preposition. You must apply here what, I mean just for. Plead for কোন কিছুর জন্য কোন কিছুর অধিক প্রয়োজন হওয়া বা দরকার. Yes, he pleaded for his own road of his own locality, again and again, frequently going to Germany. Passion for আগ্রহ বা আসক্তি. আসক্তি শব্দটার ইংরেজি হলো এডিকশন. এডিকশন হলো খারাপ কাজের প্রতি আসক্তি, যেমন টু ড্রিঙ্ক ওয়াইন, টু to especially drinking wine or to drink wine for the purpose of especially gambling, taking especially bribe, hijacking, kidnapping, snatching, murdering, cheating, etc. This is called especially, that is called what is that is addiction. Addiction শব্দের অর্থ হলো আসক্তি খারাপ কাজের প্রতি, আর ডিভোশন শব্দের অর্থ কে আগ্রহী বা অনুরক্ত ভালো কাজের প্রতি. The boy has, that is called devotion is for the Holy Quran, for prayer, for the month of Ramjan, for showing due respect to parents, and to become obedient, to be gentle, to be polite, to be magnanimous, to be generous. তাহলে তোমরা ডিভোশন বুঝতে পারছো, ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী, অনুরক্ত নাও বুঝতে পারো, আগ্রহী. আর এডিকশন শব্দের অর্থ হলো মন্দ কাজের প্রতি আগ্রহী. সোজা বাংলা বলছি, the boy especially doesn't have an addiction for drinking wine, for smoking, for kidnapping, for hijacking, etc., or for doing any kinds of ugly action in the society. I think you have understood my sentence. এই ধরনের শব্দগুলো পরীক্ষা এসে থাকে. You please must remember this thing as you are getting. আমাকে বাংলায় কথা বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে আমার ভিডিওতে, এর জন্য কিছু বাংলাও বলবো, কারণ সবাই তো ইংরেজি বুঝতে কষ্টবোধ করে, এই জন্য বাংলা ইংরেজি দুইটাই বললে ভালো হয়. I should share with you two things together that you are funding, but especially that is called the foreign students who are staying different parts of the world, that you know they would not be able to understand my Bengali at all. For this reason, the thing what I will discuss in Bengali, as similarly I shall discuss in this language English, so that foreign students who are staying in our country can understand my speech and especially thought. Thirst for, যার অর্থ হলো লালায়িত হওয়া, এখানে তৃষ্ণা বোধ করা, আকর্ষণ বোধ করা. থার্স্ট ফর, তাহলে দি বয় হ্যাজ থার্স্ট ফর নলেজ, এখানে কিন্তু এটা হবে না, গ্যাম্বলিং হবে না. You cannot write the boy have thirst of gambling. বালক আবার ছোট মানুষ গ্যাম্বলিং কেমনে জানবে? বালক মানুষ কি গ্যাম্বলিং জানে? বালক মানুষ কি জুয়া খেলা জানে? তাহলে তুমি যদি ইচ্ছা করে গ্যাম্বলিং লিখে দাও, নাম্বার কিন্তু দেওয়া হবে না. Of course, you are getting. I should share with you something as an examiner of Russian Education Board, Bangladesh Open University and National University, both pass course and honors courses, different subject. If you write is specialist in the and that way, two things is destroy is human life, দুটা জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে দেয়. Childish is nature and want of passion, ছেলেমেয়ে স্বভাব, ধৈর্যের অভাব. কি বললাম?
ছেলেমেয়ে স্বভাব, চাইল্ডিশ ইস নেচার, want of passion, ধৈর্যের অভাব। And you must not make hustle bustle in the examination, পরীক্ষায় তাড়াহুড়া করবা না। Especially that you are is getting, hustle bustle cannot be helpful, you are is getting hurry spoils the curry, অর্থ কি তাড়াহুড়ো করলে তরকারি রান্নাটা ভালো হয় না, যে কোনো কিছু রান্না। Whatever is might be, but you must budget your time in the examination hall. How many minutes are you budgeted for this particular purpose? But you especially should have sharp knowledge and quality so that you can understand your question paper at first glimpse. তুমি তোমার মাকে যখন দেখো সাথে সাথে চিনতে পারো। 5টা মহিলার সাথে না 100 মহিলার সাথে থাকলে তোমার মাকে চেনো, তোমার বাবাকে তুমি চেনো। তোমার বাবা যদি 1000 লোকদের সাথে বসে থাকে তাও তুমি তোমার বাবাকে চিনতে পারবে। তাহলে তোমার পড়াটা কেন তুমি চিনবা না? তুমি চিনবা না এই জন্য যদি তুমি না পড়ো। আর তুমি যদি পড়াশোনা করো, প্র্যাকটিস করো, তাহলে তোমার প্রথম দর্শনে তুমি চিনতে পারবা, বুঝতে পারবা জিনিসটা কি। তখন আর দেরি হবে না উত্তর লিখতে। আশা করে বোঝাতে পারছি। I should share with you something. If you can recognize your mother at first glimpse, if you can recognize your father at first glimpse, why can't you understand is your lesson? পৃথিবীতে যত ইতিহাস আছে, যত তথ্য আছে, যত শিক্ষা আছে, এই সমস্ত শিক্ষার বাইরে তো আর যাবে না। এটাও তোমাদেরও যে শিক্ষার একটা সীমানা আছে, সীমানার মধ্যেই থাকবে। অন্তত সীমানাটা অতিক্রম করো। I should share with you something. Of course, there is getting many mind. It is not my question or concern that you know, but you must obey the dictation of Ministry of Education, question setter, other special exam purposes that you are finding. You cannot move yourself from this section, even electron proton. If you move yourself from this section, electron is the proton, of course you know your education will be hampered. That is called, if you cannot get admitted yourself into that is called a special best education institution, if you cannot come out successfully, if you cannot get good job in the society, if you cannot bring glory for your family, your whole life will be ruined. Of course there is getting, no one will give you importance in this society. Parent will tell one day, and we no longer can tolerate you, we no longer can bear the expenses of you, now you can especially was। যদি মেয়ে মানুষ হয় তাহলে বাবা মার দায়িত্ব হলো উপযুক্ত ছেলের সাথে বিয়ে করাই দেওয়া। সুন্দর কাজ। বিয়ে হয়ে যাবে, তার স্বামী তার A to Z সব খরচ বহন করবে। ইসলাম তো এই বলে। কিন্তু তুমি ছেলে মানুষ যেহেতু, তোমাকে তার দায়িত্ব নিতে হবে। দায়িত্ব নিতে হলে A to Z তোমাকে পালন করতে হবে। পালন করতে না পারলে আল্লাহর দরবারে দায়ী হয়ে যাবে। কিন্তু কোরআন শরীফের কোথাও লেখা নাই যে মেয়ে মানুষকে ইনকাম করে ছেলে মানুষকে খাওয়াতে হবে, ছেলে মানুষকে ভরণ পোষণ করাতে হবে, এটা সেটা করতে হবে। কোরআন শরীফে কোথাও নাই। লুক এট দি কোরআন, অফ কোর্স ইউ উইল নট get evidence, but since you are young man you have lot of duty. You have duty especially for your parents, you have duty for your society, you have duty for your superiors, you have duty for your conjugal life, you have duty especially for your wife and children, you have duty this and that. Of course there is getting, মেয়ে মানুষের জন্য বেহেশতে যাওয়া সহজ। ইসলামী দৃষ্টিতে সে চলবে, আর স্বামী যা ইনকাম করে দেয় বা সন্তান, এগুলো তার জন্য হালাল, খুব দ্রুত গতিতে বেহেশতে চলে যাবে। কিন্তু পুরুষ মানুষের অনেক সমস্যা আছে। যদি ঘুষ খায়, এমন দেশে বাস করি মোরা, নাইকো কোনো হুশ। যা কোদিকে যাব না। I do not wish to just go that is the place, of course there is getting। এমন দেশে বাস করি মোরা, নাইকো কোনো লাজ, ঘুষ ছাড়া আপোষ হতে হয় না কোনো কাজ, খালি ঘুষ আর ঘুষ। ব্রাইবিং সিস্টেম, of course there is getting। Whatever is might be, I should share with you something, especially young men of this society, different classes of people of this society. For own action, you will be accountable, responsible to the God of Almighty, because our Amal Nama is submitted on Monday, our Amal Nama is submitted on Friday. This and that, I am Muslim, you are Muslim, so I have duty to tell you something. You can also tell me something. Of course I am not crossing my limitation. তাহলে আমাদের যুব সমাজের জন্য বলছি, তোমরা যারা চাকরি করতে আগ্রহী তোমরা পড়াশোনা করো। তোমার স্ত্রী চাকরি করে তোমাকে একদম ভরণ পোষণ করবে, এটার আশা করো না। এটা কোরআন শরীফে বলেন নেই, আল্লাহ বলেন নেই। আল্লাহ বলছে তুমি যার দায়িত্ব নিবা
তার দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে। Look at especially Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the life partner, they were not service holder. Look at especially Hazrat Abu Bakr is of course here is getting his wife was not service holder. Look at Hazrat Umar is especially his wife was not service holder. Look at Hazrat Ali, his wife was not service holder. Look at especially Hazrat Shah Jalal is a Shahpuran and countless saints throughout the whole world their wives were not a service holder. I should share with you something. Look at especially Nawab Sirajdowla Lutfar Nature was not a service holder. So young men especially do not depend on other. Of course you know. মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে সেটা হলো লাঠি যতই শক্ত হোক না কেন তোমার পায়ের মতো শক্ত না। লাঠি যতই শক্ত হোক না কেন তোমার পায়ের মতো শক্ত না। এই জন্য তোমার পাটা শক্ত হতে হবে, তোমার শিক্ষাটা শক্ত হতে হবে। না হলে তেলের মাথায় মারো তেল, খালি মাথায় মারো বেল, সারাটা জীবন বেল খেতে খেতে জানছে সায়রে। তখন আমার কথা মনে হতে পারে এই যে ভিডিওতে এক প্রফেসর সাহেবের কথা শুনছিলাম, তেলের মাথায় মারো তেল, খালি মাথায় মারো বেল, বেল খেতে খেতে শেষ জীবন। মনে রাখতে হবে মানুষ তখনই মাথা দিয়ে ফুটবল নিক্ষেপ করে, হেড করে গোল দেওয়ার জন্য। তাছাড়া ফুটবলকে কিন্তু কেউ মাথা দিয়ে নাড়তে চায় না। কী দিয়ে নাড়ে তোমরা তো ভালোভাবে জানো, আমার আর বলার দরকার নেই। অফকোর্স আই শুড নট মেক ইট ওভার অ্যান এক্সাজারেশন, অতিরঞ্জিত করবো না। ইউ আর কোয়াইট ম্যাচিউরড এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ম্যাটার। Hearty congratulations is for the candidate is for SSC and SSC throughout the whole country. May Allah give you strength and ability, capacity, sagacity, tendency, power so that you can enjoy sound health. You can discharge your duty and responsibility befitting is the manner. You can bring glory for your life, for your future, for your family, for the country, and especially for the international society and for your kith and kin relative, etc. Be man of man, মানুষের মতো মানুষ হও, and bring glory for the society, establish yourself financially and do something for your parents, for your family, for your especially kith and kin relative, etc. and be asset of the world. পৃথিবীর সম্পদ হয়ে যাও। Be asset of the world, be asset of your family, be asset especially of your country, be asset especially of the society. Be honest, be gentle, be polite, be magnanimous, be generous, be cordial, be sincere. Of course you know, be man of responsibility and duty in the chance that you can especially be man shaped man cannot be man. মানুষের আকৃতি হলে মানুষ হওয়া যায় না। man shaped man cannot be man, woman shaped woman cannot be woman. নারীর আকৃতি হলে নারী হওয়া যায় না। But especially we should have honesty, purity, simplicity, magnanimity, generosity, cordiality that you are getting, and world especially that developed is the humanity. Let us be friend each other for each other, one another. May Allah be gracious on us all. Thank you very much. Thank you all. You are requested to listen my voice who are getting opportunity. Today I applied this something in Bengali for you all. Allah bless.